So before we go any further, I'd like to humbly request everybody to please come forward really close. You can sit on my lap. Please come really close. Krishna couldn't help me. It's okay. I took a bath last week. Please come close. If everybody's sitting far away, I don't really know. Maybe you have some concealed weapons or something, you know. And we just like to have some more intimate discussion with everybody tonight. Gadagraja gana gotra goloruharam Goranga guratama gopyara kopa briksham Gopalagada ratidam yati singha gora Govinda deshi kavaram satatam namami Vanchakalpadarubhishcha kripasindhubhyevacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jitendra Prabhu, you can't leave for another 2 or 3 minutes. I'm sorry, it's not allowed. We want to try to speak something tonight, as a group, about art, music, maybe a little bit about ragas and bhakti. Egy kicsit szeretnénk ma este beszélni a művészetekről, a művészetekről, rágákról, zenéről és a bhaktival. So to do this, I have to have the blessings of at least one genuine musician like Jitendra Prabhu. Otherwise, I'll probably burn into ashes for being such a bogus person, you know. So there's many, it's a very unlimited topic. But I wanted to just read 2 verses for the pleasure of Jitendra Prabhu. Okay. This is from our Krishna Katamrita Bindu email magazine from our 83rd edition. A Krishna Katamrita Bindu elektromos magazin. Elektronikus magazin. And we made a special issue. We made a special issue just about the mridanga. Okay, we got his attention a little bit now. So first of all, we began with the mridanga pranam mantra. Mridanga brahma rupaya labanam rasa madhuri sahasra guna samyuktam mridangaya namo namaha. Mridanga brahma rupaya. So this is described in a little known shastra called the Bhava Sindhu Tarani. That the mridanga says things. Yesam Srimad Yasoda Sutta Padakamale Nastir Bhaktinaranam Yesam Abira Kanya Priya Guna Katane Nanurakta Rasagya Yesam Shri Krishna Lila Lalita Guna Kata Sadaro Naiva Karne Diktan Digitan Katayati Nitaram Kirtanasto Mridangaha. This is what the mridanga says. It says Diktan Digitan. And what is that? You're not translating that? Not a good translation. To those people who have no devotion to the lotus feet of the son of Mother Yashoda, to those people whose tongues are not lovingly attached to speaking of the transcendental qualities, azoknak a személyeknek a számára, akiknek a nyelve nem
szeretetteljesen ragaszkodik, hogy of beírja, the beloved of the cowherd girls, hogy beírja a tehénpásztor lányok kedvessét, to those persons azoknak a személyeknek, whose ears akiknek a füle are not fond of hearing the katha nem szereti hallani of the transcendental quality, the charming qualities of Krishna's divine pastimes, Krishna isteni kezdteléseinek az elbűvölő tulajdonságairól szóló elbeszéléseket. the mridanga drum says, "Fie on them, fie on them, fie on them." Hát ezt hogy fordítjuk? Levelük. Diktan also means to hell with. To hell with them, to hell with them, to hell with them. So this is what the mridanga speaks. Ezt mondja a mridanga. So we'd like to speak something tonight on the subject about art, ragas, music, and bhakti. Okay, Krishnam Sepan. You please bless us. Art is a very important thing in Vedic culture. A művészetek nagyon fontosak a védikus kultúrában. Krishna, one of his names is Kalanidhi. That personality who relishes kala or art. Krishna egyik neve az, hogy Kalanidhi, az a személy, aki élvezi a művészeteket. One of Radharani's names is Kalavati. She's the greatest artist. És Radharani egyik neve pedig Kalavati, a legnagyobb művésznő. We live in Orissa, which is called Utkal, the place of great art. És mi Orissában, Utkalban, ami azt jelenti, hogy a művészetek helye. I wrote an article. Ott lakunk. I wrote an article a few years ago about Pattachitra art, or traditional painting in Orissa. Pár évvel ezelőtt írtam egy cikket a művészetről. Ez a Pattachitra, ez a helyi festőművészetnek a neve. And I'd like to read you a few words from the beginning of that article. És ennek a cikknek az elejéről egy pár szót szeretnék felolvasni. Art and devotion are like distinct yet interwoven notes in symphonies of the heart. Been reached whenever they're original, individualistic, and made with no cause other than creative or divine madness. Mind a kettő akkor éri el a tetőpontját, amikor eredetiek, egyéniek, és nincs más okuk, mint a kreatív őrület. Az isteni kreatív őrület. Both are pleasing to the heart, and both provide a shelter and release from life's anxieties. Mindkettő elégedettséget ad a szívnek, és mindkettő menedéket ad, és megszabadít az élet aggodalmaitól. In the words of the U.S. novelist Willa Cather, a writer from America, az amerikai író Willa Cather szavaival, art and religion, they're the same in the end, of course, have given man the only happiness he's ever had. Ő azt mondja, hogy a művészet és a vallás, ami ez a kettő végső soron ugyanaz, ez az egyetlen, amely az embernek valaha is boldogságot adott. It's said that the origin of the word music has a religious history. Azt mondják, hogy a zene, a muzsika szónak vallásos áttere van. According to the ancient Christian tradition, when Moses met God on Mount Sinai, amikor Mózes találkozott Istennel a Sinai hegyen, at that time God spoke to Moses. Akkor Isten azt mondta Mózesnek. And the first thing that Moses heard, God spoke, the first word was muzak. Listen, Moses. És azzal kezdte, hogy muzák. Figyelj ide, Mózes. And that voice was so beautiful. És ez a hang annyira szép volt. They say that's the origin of the word music.
azt mondják, hogy ebből ered a muzsika szó. Do you know what the original traditional name for India is? Tudjátok, hogy mi az eredeti hagyományos neve Indiának? Can anyone say? Bharat. Do you know what Bharat means? És tudjátok, mit jelent az, hogy Bharat? Okay. Bharat is the name of a great king. Egy nagy király neve, azt tudjuk. Some people say that he's named after, India is named after him. Van, aki azt mondja, hogy Indiát róla nevezték el. But there's another meaning given in connection with music. De egy másik neve, egy másik jelentése is van ennek That a szónak, Bharat means the place of music. ami a zenével kapcsolatos. Bharat azt a helyet jelenti, amely kapcsolatban áll a zenével. And the word Bharat is a compound word of three different words together. És különböző szótag, három szótagja a Bharatnak, három különböző Ba, Ra, and Ta. Három szóból. Ba means bhav, Ra means rag, and Ta means tall. A Bha azt jelenti, hogy bháva, a Ra azt jelenti, hogy rága, a Ta pedig, hogy tal. These are the important elements in music, the most important of which is bhav, or the mood. Ezek különböző fontos alkotó elemei a zenének, és ebből a legfontosabb a bháv. And even if someone is a terrible musician, És még ha valaki nagyon rossz zenész is, if they're singing with feeling, hogyha érzéssel énekel, it moves the heart. akkor ez meg fogja And indítani. that kirtan may be completely ecstatic. És ez a kirtan lehet, hogy teljesen extatikus. So bhav is the most important element in music. A bháv a legfontosabb eleme tehát a zenének. In India, there are many different ragas. És az indiai zenetudományban sok különböző rága van. For this time of night, sometimes we may sing a Kalavati rag, a rag from Orissa. Az estének ezen a pontján valamikor a Kalavati rágát énekeljük. And ragas are meant for different times of the day. A rágákat a napnak a különböző időszakaiban szokták And ragas énekelni. influence people in different ways. És a rágák különböző módon vannak hatással az emberekre. Have any of you here ever heard of Tansen before? Hallottatok Tansenről? If you study something about Indian history, and especially Indian musical history, you'll definitely hear about Tansen. He's a very famous sadhu and musician who lived a few hundred years ago in India. Ha India történetét tanulmányozátok, főleg India zenetörténetét, akkor biztos, hogy fogtok hallani Tansenről, aki egy nagyon híres zenész volt. Tansen was a disciple of the famous Swami Haridas, A híres Haridas Swaminak volt a tanítványa. who discovered the deity of Banka Bihari in Vrindavan. Haridas Maharaj volt az, aki felfedezte Banka Bihari Murtiját Vrindavanában. And Tansen was a very, very amazing personality. És nagyon-nagyon csodálatos, ámulatba ejtő személyiség volt. He knew the science of art, the art of singing, the art of music. Ismerte a zene és az éneklés művészetét. Once he was in Delhi, Egyszer Delhiben volt, and he heard about a famous musician, singer in the court of Maharaj Akbar. és hallott egy híres zenészről Akbar Maharaj udvarában. And this person was very proud És ez a személy nagyon büszke volt. and was declaring that he was the greatest musician in the world. Kijelentette, hogy ő volt a világ legnagyobb zenésze. So Tansen wanted to crush the pride of that person. És Tansen be akart venni a büszkeségéből kicsit. So he went to that court and he challenged that musician to a competition in singing. Elment a királyi udvarba, és kihívta éneklő versenyre ezt a szemét. Maharaj Akbar agreed. He said, yes, my Rani, my queen, she's very expert in musical arts. She'll be the judge. Akbar Maharaj bele is egyezett ebbe, és azt mondta, hogy az én ránim, az én királynőm, aki nagyon jó zenész, ő lesz majd a bíró. But Tansen said, nem. This is not good. She may be biased. De Tansen mondta, hogy nem, mert ő lehet, hogy részrehajló lenne. Okay, who's going to be the judge then? Akkor ki legyen a... And Tansen said, let the animals of the forest be the judge. Legyenek az erdő állatai.
So the whole party, the whole procession went on the outskirts of Delhi. Így az egész udvar kiment Delhi külvárosába. And they told Tansen, you're the challenger, so you should sing first. És mondták Tansennek, hogy te vagy az, aki a kihívást intézte, szóval te énekelj először. They gave him a garland to give him respect. Tiszteletből virágfüzért adtak neki. And Tansen began to sing a song in what's called mriga rag. És Tansen ebben az úgynevezett riga rágában kezdett énekelni. Mriga means a deer. Riga őzikét jelent. And he was singing in such a wonderful way. És olyan szépen énekelt. Suddenly a group of deer, they came. Hogy egy csapat őz megjelent. They were so charmed by his singing. Mert annyira elbűvölte őket Tansennek az éneklése. And the deer came right up to him. És teljesen odajöttek hozzá az őzek. And then Tansen, he took off his garland and he put it around the neck of the deer. Tansen levette a virágfüzérét és oda tette az egyik őzükének a nyakába. And then the deer ran away. És akkor az őzek elszaladtak. So then Tansen, he turned to the court singer, he said, so you should get the garland back. Akkor Tansen mondta az udvari zenésznek, hogy akkor most szerezd vissza a virágfüzért. So he started singing in so many different ways. Szóval annyiféleképpen énekelt. But the deer didn't come. De nem jöttek vissza az őzek. So then Tansen started singing again. És akkor Tansen kezdett el megint énekelni. And the deer came back. És visszajöttek az őzek. The same deer with a garland. És ugyanaz az őz. And Tansen reached up and took the garland off the neck of the deer and put it on himself. Levette róla a virágfüzért és újra a saját nyakába tette. Maharaj Akbar was very... Maharaj Akbar ez igen mély benyomást tett. He said, you're the greatest musician in the world. Te vagy a világ legnagyobb zenésze, mondta. And Tansen said, no. És Tansen azt mondta, hogy nem. I'm actually not such a good musician at all. Igazából nem vagyok olyan jó zenész. He said, my Guru Maharaj, he's very good. De a Guru Maharajom, ő nagyon jó. So Akbar said, big procession, we'll go to Vrindavan and we'll see him there. Jó, hát akkor megyünk menettel, jönnek az összes királynőjeim, és elmenjünk meglátogatni őt Vrindavanába. Tansen shook his head. You don't understand him. He won't sing like that. Tansen rázta a fejét, nem érted őt, nem fog így énekelni. He said, if you want to see my Guru Maharaj, hogyha szeretnétek látni a Guru Maharajomat, then you dress like a sadhu. Akkor úgy kell öltöznötök, mint egy szádunak. And you come by yourself with me. És egyedül gyere velem. And so they went to Vrindavan. El is mentek Vrindavanba. And Tansen requested his Guru Maharaj, you please sing something. És Tansen kérte a Guru Maharaját, hogy énekeljen valamit. And Swami Haridas said, no, I only sing for the pleasure of Krishna. És Swami Haridas azt mondta, hogy nem, én csak Krishna örömére éneklek. Guru Maharaj, please, you sing something. Guru Maharaj, kérlek, énekelj. Nem. I won't do it. So then Tansen, who's very intelligent, he said, oh, Guru Maharaj, if you bless me, then I'll sing something. Tansen nagyon intelligens volt, és akkor azt mondta, hogy jó, Guru Maharaj, akkor hogyha megáldasz, akkor majd énekelek valamit. And then Tansen purposely began to sing a little bit wrong, a little off. És aztán direkt kicsit hamisan énekelt. And his Guru Maharaj became very angry. What are you singing like this for? És a Guru Maharaj nagyon dühös, tehát miért így énekelsz? It should be like this. Így kellene. And then he began to sing. Akkor elkezdett énekelni. And Maharaj Akbar's desire was fulfilled. És ezzel teljesült Akbar Maharajnak a vágya. So the Vaishnavas, they don't sing for fame or for some musical enjoyment. A Vaishnavák tehát nem énekelnek a hírnévért, vagy valamilyen zenei. And this is the essence of music. The first element should be bhav, should be some feeling. És ez a zene lényege, hogy az első alkotó elem a bhav, hogy valamilyen érzés legyen ott. And that feeling is really meant for Krishna. És ez az érzés Krishnáért kell, hogy legyen. So
That's the first element of music, is bhav, and the second is rag. Ez az első alkotó eleme a zenének, a második pedig a rága. Tansen once was asked by Maharaj Akbar. Akbar asked him, he said, I heard that you can make it rain. Akbar egyszer kérdezte Tansent, hogy azt hiszem, hogy úgy hallottam, hogy te tudsz esőt csinálni. Tansen said that only Krishna can do that. Tansen pedig azt válaszolta, ezt csak Krishna tudja elintézni. I heard you know some raga, you can make it rain. De azt hallottam, hogy van valami rága, amit tudsz énekelni, és akkor esni. Tansen said, where do you want it to rain? Mit akarsz, hogy hol essen? In this room, inside the palace. Itt a szobában belül, a palotában. Inside this golden cup. Ebbe az arany edénybe essen az eső. So then Tansen began to sing what's called a mega rag. Mega means cloud. És elkezdte Tansen a méga rágát énekelni, a méga azt jelenti, hogy felhő. And suddenly a cloud appeared in the room and it started raining, but only inside the cup. És egy kis felhő megjelent a szobában, és beleesett az eső az edénybe. It was a very well-behaved cloud. Nagyon jól viselkedett a felhő. So many other times Tansen showed his amazing ability. Once he was singing some Agni Rag, he made fire appear just by singing. Másik alkalommal, amikor így előjött, hogy mennyire szépen tud énekelni Tansen, milyen képességei vannak, az volt, amikor tüzet csinál csak az hangjával. This is a tradition of India, a very mystical tradition. Ez India hagyománya, ami egy nagyon misztikus. They had a great science of music. Nagy tudománya van ott a zenének. So these three elements, bhav, rag, and tal. Ez a három alkotó elem, a bhav, rag és tal. We've explained a little bit about bhav, a little bit about rag. Beszéltünk egy kicsit. Tal means the beat. Tal az ütemet jelenti. And this is the third, the least important of the three. Ez a harmadik, a többihez képest kicsit kevéssé fontos. But also very important. De ez is nagyon fontos. And the tals can move someone by themselves. És csak a ritmustól valaki, csak a ritmus meg tudja érinteni valakinek a szívét. Just as different ragas can evoke different emotions or do amazing things, like the stories we just told. Ugyanúgy, mint ahogy a rágák különböző érzelmeket hozhatnak ki az emberből, vagy amiket mondtunk, ezeket a csodálatos történeteket, mindenféle csodát tudnak. Similarly, tal can also evoke emotions. A tal is érzelmeket válthat ki. We see this every year in Jagannath Puri at the time of Rath Yatra. Minden évben ezt láthatjuk Jagannath Puriban a Rath Yatra idején. And there are hundreds of pandas there before the Rath Yatra parade begins, and they're banging on gongs. És több száz panda ott van a Rath Yatra kezdetekor, és elkezdenek a gongjaikon játszani. Jagannath has come out of the temple. Mert Jagannath kijött a templomból. It's called the Pahandi Vijay. Ez Pahandi Vijay. He's gotten onto the cart. Amikor felszáll így a and all the worship and everything has been done. All the worship and everything has been done for him on the cart. Ja, az összes imádatot már elvégezték neki, Jagannathnak a. And now he's ready to go to Vrindavan. És most készen áll arra, hogy elinduljon Vrindavanba. And all the pandas, they begin playing this beat on the gongs. Ezt. És hogy az összes panda elkezdi ezt az ütemet. Boom, 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 boom. And you can feel in your heart, my God, Jagannath wants to go. És lehet érezni a szívben, hogy Jagannath tényleg el akar indulni most már Vrindavanba. In the village of Gadagraja, where my Guru Maharaj grew up in Orissa, falvában, Orissában, ahol a Guru Maharajom nevelkedett. They're famous kirtan gurus there. Ott híres kirtan guruk vannak. And sometimes they do some what's called man bhanjana lila, or a pastime of Krishna breaking Radharani's sulky anger. És időnként ezt a man bhanjana lilát játsszák, ami azt jelenti, hogy Krishna megpróbálja kiveszélni Radharanit a dúcásságából. Because you see, Radharani and Krishna had exchanged messages and they agreed to meet at a certain time. Mert Krishna és Radharani üzeneteket közvetítettek egymás között, és egyetértettek, vagy megbeszélték, hogy találkoznak egy bizonyos alkalomkor. Krishna didn't show up. De Krishna nem jött el. And Radharani sat there all night.
És Radharani egész éjszaka ott. Just as the sun was starting to rise, Krishna came. Ahogy a nap éppen kezdett feljönni, akkor jelent meg Krishna. And he said, "Oh, I'm really sorry. Something happened. I got caught up." És azt mondta, hogy hát elnézést, nagyon sajnálom, valami közbejött. And Radharani's looking at him. She says, "What's that lipstick on your face?" What's that cudgel? The ladies, they wear this black cudgel around their eyes. What's that cudgel smeared on your face there? Cudgel, a szemfesték, az micsoda rajtad? And Krishna says, well, when I overslept, Kicsit elaludtam, and the candle went out and then the bed next to me, and I reached out and there was some black soot on the candle and got on my face. És a gyertya elaludt, és annak a annak a kormát kentem valahogy az arcomra. And when I realized how late I was, I ran here so fast my face got scratched and a little bit of red there. Mennyire elkéstem, akkor nagyon elkezdtem szaladni, és összekarcoltam az arcomat a bokokkal, és attól van az a vér. And Radharani, she said, "You are so bad. Ennyire rossz vagy. You don't even have the decency to take a bath before you come to see me." Még annyit sem teszel meg, hogy megfürdesz, mielőtt eljössz hozzá. And you have all the marks of being with some other woman. És az összes jele ott van rajtad annak, hogy valaki más Get volt. out of here. Takarodj innen. Sometimes Krishna does things like this to evoke Radharani's loving mood of anger. Krishna néha direkt csinál ilyen dolgokat, hogy kihozza Radharaniból ezt a dühös szeretetet. There's really no other woman for Krishna. Senki más nő nincs számára. But he likes to see Radharani's loving sulkiness, her anger. De szeretni látni, ahogy Radharani dühös lesz a szeretetében. So then Radharani, she goes back to her home in Javat. És akkor Radharani hazamegy Javatba. And she tells the gopis, és azt mondja a gopiknak, everything black is bad. Minden, ami fekete, az rossz. And especially black people. És főleg a fekete emberek. And Radharani said, now I'm going to release she has a bird, a nice black bird in the cage. I'm going to release the bird. Van egy szép kis fekete madara, és mondja Radharani, hogy akkor most elengedem a fekete madaramat is. And I'm not going to go to the Jamuna anymore because the Jamuna is black. És nem járok tovább a Jamunára, mert az is fekete. And I won't see the black clouds anymore. És rá sem nézek a fekete felhőkre. I'm not going to wear my bluish black sari anymore. A kékes-fekete szárimat többé nem hordom. The gopis, they said, silly Radharani, you have some black spots on your body. Radharani, milyen kis ostoba vagy, hogy hát ilyen kis fekete pöttyök vannak a testeden is. I'll put some tilak on them. Azokra majd tilakot So everything black is bad. Minden, ami fekete, az rossz. And they're singing this song. És éneklik ezt a dalt. So as they're singing this song, wonderful song, ezt a csodálatos dalt, ahogy éneklik, you can hear the whompers. And you can feel, oh my God, Radharani's really angry. érezni, hogy tényleg, hű Istenem, Radharani nagyon-nagyon dühös. So this is tall. Ilyen a ritmus. So these three things, bhav, rag, and tal, are the three elements of music. Ez a három alkotó tehát a zenét, a bhav, rag és tal. And if we contemplate the matter, we can see that these things, within the material world, if we contemplate it, we can see that the closest thing to bhakti is art. És ha elgondolkodunk rajta, akkor látjuk, hogy az anyagi világban a bhaktihoz, ami a legközelebb áll még, az a művészet. I remember some years ago, we were flying from Budapest to Zurich, Switzerland. Pár évvel ezelőtt Budapestről Zürichbe repültünk. Do you remember what her name was? I do. Okay. So just before, when we were driving around, we were doing some programs in Budapest, I saw some posters for a famous American blues singer named Natalie Cole. Itt amikor mentünk a Bávadba, mielőtt még elrepültünk volna, akkor láttuk ezeket a plakátokat Natalie Cole-nak a koncertjéről. And somehow the posters caught my eye. I don't know. I've never seen her before. I can't tell you any song she sang or anything. Sose hallottam, nem is tudom, hogy miket énekel,
de valahogy a szemem megakadt, köszönöm, hogy megakadt a szemem a plakátokon. Just somehow it looked artistic and it caught my eye. Olyan művészies plakátok voltak. So we got on our flight, we're going to Zurich. Felszálltunk a gépre, megyünk. And there's 3 seats, Krishna Kunj on my right, and some person comes and sits down on my left. 3 ülés volt egymás mellett, én a jobb oldalán voltam, és a bal oldalára leült valaki. I heard him say something to the stewardess. Hallottam, hogy mondott valamit a So stewardess. I'm dressed as a devotee. I turned to him and I asked him, I said, where are you from in America? I could immediately tell by his way he was speaking. Dótiban voltam, de abból, ahogy beszélt, abból egyből hallottam, hogy amerikai, és akkor kérdeztem, hogy honnan vagy Amerikán belül. And he told me he was a PhD in music. És azt mondta, hogy PhD doktorja van, a zenék doktor. And he taught piano in America. És zongora művészetet tanít. He said, but I'm here in Budapest because I've been traveling with Natalie Cole. De Budapesten azért voltam, mert Natalie Cole-lal utazok. He said, and there she is. And he pointed up front. Ott van elő. And there's the drummer and there's the bass player and then, the whole band was on the plane. So then we started having some discussion about art and music and bhakti. And we immediately made good friends somehow. Very interesting person. So I was suggesting to him that within the material world, the closest thing to bhakti or devotion to the Lord is art. Mondtam neki, hogy én úgy gondolom, hogy az anyagi világban a legközelebb, ami a legközelebb áll a bhaktihoz, az a zene, az a művészet. Both art and devotion, bhakti, must be original. A művészeteknek és a bhaktinak is eredetinek kell lennie. If you copy someone else's art, ha valaki másnak a művészetét leutánozod, no one appreciates. Senki nem értékeli. Similarly, if you try to imitate someone else's devotion, it's not good. Az odadását utánozod, azt sem értékeli. Art should be done for the sake of art. A művészetet csak a művészet kedvéért kell végezni. In its purest form. A legtisztább formájában. Similarly, bhakti should be done for the sake of bhakti. És az odadást csak az odadásért. It shouldn't be done for money or for fame. Nem a hírnévért, nem a pénzért. When I grew up as a young boy, my favorite group was the Beatles. Amikor én kisfiú voltam és növekedtem, akkor a Beatles volt a kedvencem. Some people, they say that Paul McCartney sold out. És van, aki azt mondja, hogy Paul McCartney eladta magát. That he started doing music more to make money and become famous than he was doing for the sake of art. Hogy mások azért zenélt, hogy híres legyen és sok pénze legyen, nem csak a zene kedvéért. I don't know if that's true or not. I'm not trying to comment on Paul McCartney, but nem Paul McCartney jelleméről próbálok most megjegyezni valamit, hanem csak elismétlem. Just as an example. Például ez volt. Similarly, bhakti shouldn't be done for money or for fame. A bhaktit sem lehet pénzért vagy hírnévért végezni. If someone is acting like they have some devotion so they become famous or so they get money, we consider that to be very, very bad. Ha valaki, nagyon rossznak tekintjük azt, hogyha valaki csak pénzért végez valami látszólag odaadó tevékenységet, vagy a hírnévért. Both bhakti and art should inspire the heart. A bhaktinak és a művészetnek is inspirálnia kell a szívet. I like coming to Budapest. Szeretek Budapestre jönni. When I see the architecture, the bridges, the buildings, the old buildings, and the statues and things, it's very inspiring. Amikor jövünk, akkor látom az építészet, művészetet itt, a régi épületeket, a szobrokat, a képeket, és ez nagyon lelkesítő. It gives a sense of wonder to the heart, this inspiration. A csoda érzését kelti a szívben, és lelkesedést ad. Similarly, bhakti should also inspire the heart. A bhaktinak is lelkesítenie kell a szívet. Both art and bhakti traditionally don't always work so well with management and institutions. A bhakti és a művészetek sem működnek mindig a legjobban az intézményeken belül. Traditionally, artists, they don't trust organizers and managers. Hagyományosan a művészek nem nagyon bíznak a menedzserekben. Szóval, hogy ilyen
intézményes világban. Because artists traditionally, they're not, it's just the way their mind works, they're not very good with money or organizing usually. Mert általában a művészek, az elméjük nem úgy működik, hogy ők nagyon jók lennének a pénzkezelésében vagy a szervezésben. And that's why traditionally we see in cultures all over the world throughout history that great kings and wealthy people, they would patronize and support artists. Ezért van a világ minden kultúrájában látjuk, hogy nagy személyek vagy királyok így patronálják a tehetségeket, a művészeket. Similarly, saintly persons also don't always get along with the institutions and like that. A szentek sem mindig tudnak jól beilleszkedni az intézményekbe. You can think of Saint Francis of Assisi, Lehet Assisi Szent Ferencre gondolni, who didn't fit in, even with the Pope and with the Catholic Church. aki a katolikus egyházba sem tudott úgy beilleszkedni. Sri Chaitanya Mahaprabhu didn't fit in with the smartas or the religionists of their time. Sri Chaitanya Mahaprabhu nem tudott beilleszkedni a smárta közösségbe, az akkori vallásos közösségbe. It's the nature of saintly persons that they keep a distance from those organization kind of things. A szent személyek természete olyan, hogy kicsit távol tartják magukat az intézményességtől. When we were in Uzbekistan a few years ago, we heard a story about a Sufi saint. Amikor pár évvel ezelőtt Üzbekisztánban voltunk, akkor hallottunk egy történetet egy szufi szentről. And he started becoming famous as a great saint. Kezdett híres szentként hírnévre terni szert. So wherever he would go, many people would follow him. Bárhova ment, mindenki követte. And they were making him into an institution. És ilyen intézményt kezdtek csinálni belőle. He wasn't very happy about that. És ennek nem nagyon örült. So once he came to some town and everybody was greeting him, they started following him. Egyszer bejött a városba, és emberek üdvözölték, és nagyon sokan kezdték követni. So suddenly he stopped. Hirtelen megállt, He turned around. megfordult. Sorry to say in front of the ladies, but he pulled his pants down Elnézést a hölgyektől. and he started lehúzta a passing nadrágját, urine és pisilni in front of everyone. mindenki előtt. And all the people were horrified and shocked. És az emberek teljesen Blah, megdöbbentek, blah, blah, blah. megdöbbentek. He's not a sadhu. Ő nem szádu, And they all left. és elmentek. Similarly, personalities like Vamsidas Babaji Vamsidas Babaji Maharaj would sometimes behave in a very crazy kind of way. hasonlóképpen néha nagyon bolond módon viselkedett. Bhaktivinoda Thakur, on one occasion, he was trying to find Gorkishodas Babaji. Bhaktivinoda Thakur egyszer próbálta megtalálni Gorkishodas Babaji. He wanted to give some respect to him. Tisztelni akarta, And Gorkishodas Babaji wanted to avoid that. és Gorkishodas Babaji ezt el akarta kerülni. So he hid. Elrejtőzött. And Bhaktivinoda was looking everywhere. És Bhaktivinoda Thakur mindenhol kereste, And he couldn't find him. és nem találta. Why? Miért? Where did Gorkishodas Babaji hide? Hol rejtőzködött Gorkishodas He went to the Babaji? house of a prostitute. Prostituáltak a házában bújt meg. And he was thinking, no one would think he would go there. Mert senki nem gondolná, hogy ott van. There was one sadhu in Braj. He used to, people would come to him, one person would come and, what can we do for you, Maharaj? Volt egy szádu Brajában, akihez mindig jöttek az emberek, hogy Maharaj, mit tehetnénk? He said, well, I'd like some fish. Halat szeretnék. They thought, fish, oh my God. Halat? He's Ó, not Isten. no, I'd like some fish. You please bring some fish. Hozatok halat. So they brought some fish for him. Hoztak neki And halat. they thought, he's not a good sadhu. They left. És gondolták, hogy nem jó szádu, úgyhogy elmentek. And then he took the fish, he didn't eat it, És aztán fogta a halat, and he put it around on the ground outside of his hut. nem ette meg, hanem a kunyhója köré, hogy mindenhova tett belőle. And many people were coming to see him, Hoztak. give respect to the sadhu. Sok ember jött el a tiszteletét. They come and, what is that smell? És aztán szagolják ezt. Oh my God, look, so many fish. Nézd, Oh. tele van hallal az egész hely. He's not a sadhu. Ő nem is szádu. And then later he left the bones around there so people would leave him alone. Ott hagyta a csontokat, szálkákat, hogy az emberek békén hagyják őt. So we see in the case of both artists and saintly persons, they don't always like fame. A művészek és a szentek nem mindig szeretik a hírnevet. George Harrison, once he was in some building
And somehow the press found out, and so many of his fans came. George Harrison egyszer egy épületben tartózkodott, és valahogy rájött erre a média, és nagyon sok rajongója oda került. And he was with his good friend Shama Sundar Prabhu, Prabhupada's disciple. Jó barátjával, Shama Sundar Prabhuval volt, Prabhupada tanítványával. So George said, "Come with me." And they went. There was in that building there was a laundry chute. You know, this tube that the laundry goes, and they climbed in that chute. And they went down to the laundry chute. És ebben az épületben volt ilyen, hát szennyes ledobó, és azon lecsúsztak. And in this way they avoided all those people. És így kerülték el a rajongókat. Famously, Bob Dylan, he doesn't like to see people. Bob Dylan sem nagyon doesn't like interviews and things, and many artists and musicians are like that. Sok művész, sok író ilyen. Because they're doing their art, their music, for the sake of the sake of art itself. Mert a művészetüket magáért, a művészetért teszik. And they don't like to be controlled by institutions and managers. És nem szeretik, hogyha mindenféle menedzser vagy intézmény kontrollálja őket. Saintly persons are the same way also. A szentek is ugyanígy vannak ezzel. They don't like to be controlled by that. No, you can't control them like that. Nem tudod őket irányítani, és nem szeretik, hogyha irányítani próbálja őket valami intézmény. Sometimes it's hard even for devotees in our society to work with the institution. Néha még a mi közösségünkben is nehéz a baktáknak együtt dolgozni az intézményben. We have to always remember Srila Prabhupada's purpose. De mindig emlékezzünk kell Srila Prabhupada céljára. To distribute Krishna consciousness to the world. Hogy osszuk a Krishna tudatot a világnak. And even though sometimes the institution may be a little difficult, és bár az intézmény néha kicsit lehet, hogy nehéz lesz, we see the greater purpose. A mögötte elő célt látjuk. And we respect that. És ezt tiszteljük. But at the same time, for bhakti to be there, de azért, hogy ott lehessen a bhakti, it requires that we keep to ourselves. Kell időnként magunkban maradni. Igen, hogy úgy magunkkal is töltsünk időt. In the Bhagavad Gita, repeatedly Krishna makes this point. A Bhagavad Gitában Krishna újra és újra elismétli ezt a. He says, if you want to be a sadhu, hogyha a szádu akarsz lenni, in the 6th chapter, text 10, he says, a Gita 6. fejezetének 10. versében. Rahasi stita ekaki. He says a transcendentalist should live alone in a secluded place. A transzendentalista éljen egyedül egy elkülönült, magányos helyen. In the 13th chapter, text 11, 13. fejezet 11. versében. Vivikta desha sevidvam. That one of the symptoms of knowledge is to aspire to live in a solitary place. A tudás egyik tünete, hogy arra vágyunk, hogy magányos helyen lakjunk. The same verse describes ugyanez a vers leírja. Aratir janasamsati. That another symptom of knowledge is to be detached from the general mass of people. A tudásnak az egyik másik tünete az az, hogy nem ragaszkodunk az embertömegekhez. Then in the 18th chapter, text 52, a 18. fejezet 52. versében pedig az áll. It said there, Vivikta Sevi, that one should live in a solitary place. Hogy az ember éljen magányosan. So, egyedül. we learn from the behavior of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Jagannath Puri tanulunk Sri Chaitanya Mahaprabhu Jagannath Puri beli viselkedéséből. That we should do both. És azt tanultuk ott meg, hogy Sri Chaitanya Mahaprabhu taught us by supporting the Jagannath Mandir. Hogy mind a kettő ott kell, hogy legyen. Ezt azzal tanította, hogy támogatta a Jagannath Mandirt. And Lochan Das Thakur says 3 times a day he was going to the Jagannath temple. Lochan Das Thakur azt mondja, hogy naponta 3-szor ment a Jagannath templomba. He was supporting organized religion. Támogatta a szervezett vallást. Even though there's a lot of problems in the Jagannath Mandir. Annak ellenére, hogy sok gond van a Jagannath Mandirban. And even at that time they wouldn't allow Haridas Thakur or Rupa and Sanatana Goswamis to come inside of the temple. És abban az időben nem engedték be Haridas Thakur, Rupa és Sanatana Goswamit.
There were problems in the management in the Jagannath Mandir. Voltak gondok a Jagannath Mandir szervezésében. But Sri Chaitanya Mahaprabhu always supported the temple there. De Sri Chaitanya Mahaprabhu mindig támogatta ott a templomot. Because God always supports organized religion. Isten mindig támogatja a szervezetvallást. Because it serves a purpose for the general mass of people. Mert ennek a szervezetvallásnak valamilyen bizonyos célja van. But at the same time, Sri Chaitanya Mahaprabhu taught us that we need to have a private place. Ugyanakkor Sri Chaitanya Mahaprabhu arra is megtanított bennünket, hogy kell, hogy legyen valamilyen személyes terünk is. A place in the heart. A szívben. Which is something that art and music serves. És ez az, amit a zene, a művészet és a This art and zene music szolgál. allows me to get away from the crowd. A zene és a művészet meg lehetővé teszi, hogy elszabaduljak a tömegektől. It helps me to become introspective and thoughtful. Segítenek, hogy elgondolkodjak és introspektívvé váljak. So that other place in Jagannath Puri is the Gambhira. Ez a másik hely Jagannath Puriban a Gambhira. And although Sri Chaitanya Mahaprabhu always supported the Jagannath Mandir, he also had a quiet place where he was present with just 2 or 3 intimate devotees. És bár Sri Chaitanya Mahaprabhu mindig támogatta a Jagannath Mandirt, volt egy ilyen csendes helye, ahol csak 2-3 baktával volt ott. This is the principle of art. Ez a művészet elve. And Srila Prabhupada, he wanted that devotees in our movement be independently thoughtful. Srila Prabhupada azt szerette volna, hogyha a mozgalmunkban lévő bakták This is the nature gondolkodnak, egyéni módon gondolkodnak. This is the nature of both art and bhakti. Ez a bhaktinak és a művészeteknek is a természete. To be independently thoughtful. Hogy egyéniségek vagyunk és gondolkodunk. Prabhupada wrote a letter to Karandar Prabhu, one of his leading disciples in 1972. Prabhupada 72-ben az egyik vezető tanítványának, Karandar Prabhunak írta ezt a levelet. He said the Krishna consciousness movement a Krishna tudatos mozgalom is for training men to be independently thoughtful. Arról szól, hogy az embereket egyéniségekké és gondolkodó személyekké neveli. And competent in all types of departments of knowledge and action. A tudás és a cselekedetek mindenfajta területén. Not for making bureaucracy. Nem pedig arról szól, hogy bürokráciát teremtsünk. He said once there's bureaucracy, the whole thing will be spoiled. Ha bürokráciát teremtünk csak, akkor az egész elromlik. There must always be individual striving and work and responsibility. Mindig kell, hogy legyen egyéni erőfeszítés, munka és felelősség. Okay. So, this is the nature of bhakti, this is the nature of art. Both of them by themselves make people think. Ez a bhaktinak és a művészeteknek a természete, mind a kettő elgondolkodtatja az It's the inherent quality in both art and in bhakti. A bhaktiban és a művészetekben is ez önmagában rejlő tulajdonság. You may open a school of art. Lehet, hogy megnyitsz egy művészi iskolát. And you may have 1,000 students. És van 1000 tanítvány. Out of 1,000 students, 998 may be craftsmen. 998 az 1000 diákból jó kézműves lesz. They've learned to make things with their hands. A szakmai részét jól csinálják. They've learned how to make a face, how to draw. Megtanulták, hogy hogyan kell rajzolni, megtanulták. To mechanically do things. Arcot rajzolni, mechanikusan tudják csinálni. But out of those 1,000 students, you may only have 1 or 2 artists. De az 1000-ből csak 1 vagy 2 lesz, aki igazán művész. Similarly, Krishna says in the Gita.
Ehhez hasonlóan Krishna mondja a Bhagavad Gita. Manushyanam sahasresu kasyad yatata siddhaye yatatam api siddhanam kasyam mam viti tattvata. Out of thousands and thousands of students in our temple, thousands of people, hardly one joins the temple. Sok ezer emberből szinte csak egy csatlakozik a templomunkhoz. And out of 1,000 people in the temple, és a templomban lévő 1000 emberből, maybe one or two actually gets real bhakti. Lehet, hogy egy vagy kettő igazi bhaktit végez. And the vast majority of them become religious. A többiek pedig a túlnyomó többség csak vallásossá vált. And that's good. És ez jó. It's also good to be a craftsman. Jó kézművesnek lenni, vagy mesterembernek. But there's a similarity between art and bhakti. De itt van ez a hasonlóság a művészet és a bhakti között. In Prabhupada's writings, many times he speaks about the importance of art. Srila Prabhupada az írásaiban sokszor beszél a művészetek fontosságáról. He writes in a purport in the second canto. A második énekhez fűzött egyik magyarázatában azt írja. He says that man should try to utilize his intelligence az ember próbálja használni az intelligenciáját. In arts and science, a művészetekben, a tudományban, poetry and philosophy, a költészetben és a filozófiában, in such a way he can further the progressive march of human civilization. Such a way. Olyan módon, hogy tudja előre mozdítani az emberi civilizációt. So this was Prabhupada's desire also. He said many times that this is a cultural movement. Ez volt Prabhupád vágya. Sokszor mondta, hogy ez egy kulturális mozgalom. And we see in the history of India, respect is given to artists and the sadhus. India történetében látjuk, hogy a szádukat és a művészeket is tisztelik. Although generally we think of the sadhus as the only persons who are really respectable. Sokszor általánosságban úgy gondoljuk, hogy csak a száduk azok, akik igazán tisztelik. When Raghunath Das Goswami went to Panihati to meet Lord Nityananda, amikor például Raghunath Das Goswami elment Panihatiba, hogy az Úr Nityanandával találkozzon, and he had darshan of Lord Nityananda, és darshan kapott az Úr Nityanandától, Krishnadas Kaviraj Goswami describes who was present there. Krishnadas Kaviraj Goswami leírja, hogy ki volt ott jelen. There were many mahants, many senior persons. Sok idősebb személy. There were different associates of Lord Nityananda. Az Úr Nityanandának különböző társai. Different exalted devotees. Sok emelkedett bakta. And he says, so in Vedic culture, respect is also given to the artists. A védikus kultúra a művészeknek is tiszteletet mutatott. But that art should especially be focused on devotion. De ennek a művészetnek főképpen az odadásra kellene fókuszálnia. And therefore we have this phrase, this meaning of the word Bharat. És ezért van ott a Bharat szónak ez a jelentés. I'd like to finish with another story. Egy másik történettel szeretném befejezni. This is a story that we'll tell you and we'll sing and we'll tell at the same time. Ez egy olyan történet, amit mondunk is, meg énekelünk is. If somebody plays mridanga, that's good. Ha valaki mridangázik hozzá, az még jobb. So this is from the Bhakti Ratnakar. A Bhakti Ratnakárából van a történet. There was a famous festival in Keturigram. Keturigramban híres fesztivál folyt. And this was the first festival when all the different followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu came together. Ez volt az első olyan fesztivál, amelynek a során Sri Chaitanya Mahaprabhu minden különböző követője összegyűlt. It took place after the disappearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda. Sri Chaitanya Mahaprabhu és az Úr Nityananda eltávozása után zajlott ez a fesztivál. And it's mentioned there about the kirtan that went on in that festival. És ez a leírás található a kirtanról, ami a fesztiválon zajlott. Narottama pani kripa drishche nirakiya
Na jani ki shakti sancharila drishta hoya bolo. Hare Krishna, Hare Krishna. Before the kirtan began, the consort of Lord Nityananda, Janava Mata, she cast a glance at Narottam Das Thakur. A kirtan előtt az Úr Nityananda hitvese Janava Mata ránézett Narottam Das Thakurra. Drishya means a look. Drishya azt jelenti, hogy egy bizonyos pillantás. This was a kripa drishya, look, a glance of mercy. Ez egy ilyen kegyes pillantás volt. Najani ki shakti sancharila drishtahoya, so that common people couldn't understand the kind of power that she blessed him with. A közönséges emberek nem is képesek felfogni azt a fajta hatalmat, amivel megáldotta őt. And then it said, Sri Achyutananda Prabhu Advaita Tanaya Narottame Ati Anugraha Vistaraya. That Achyutananda, the son of Advaita Acharya, he also blessed Narottam Das Thakur. Advaita Acharya fia Achyutananda is megáldotta Narottam Das Thakurt. The word anugraha is used. Anugraha means being pleased with. Az anugraha szót használják, ami azt jelenti, hogy elégedett volt vele. And he said, Ati anugraha. He was very, very pleased with him. Ati anugraha azt jelenti, hogy nagyon-nagyon elégedett. And he not just but anugraha, but anugraha vistaraya. Vistaraya means to expand. Nem, és a vistaraya szót is használják az anugraha, ati anugraha mellett, ami azt jelenti, hogy ez így kiterjedt. This is the blessing of the Vaishnavas. It expands. Ilyen a Vaishnavák áldása, hogy így kiterjed. He empowered Narottam Das Thakur. Felhatalmazta Narottam Das Thakur. And then he said that Sakala Mahanta Priya Narottama Prati. All the senior persons there, all the Mahants, they all blessed Narottam Das Thakur. Az összes idősebb személy megáldotta Narottam Das Thakurt. And then Sankirtan Arambe Dilina Anumati. They gave their blessing. You can now start the kirtan. Megáldották, hogy most elkezdhet kirtanozni. Shri Narottamera Priya Parikaragan Sakale Gita Nitya Vadye Dikshana Hare Krishna Hare Krishna He says that all the very dear associates of Narottam Das Thakur, Narottam Das Thakur minden nagyon kedves társa. They were all expert in singing and musical instruments Nagyon jól tudott énekelni és hangszereken játszani. and in dancing. És táncolni. Vadya means musical instruments. Vágya azt jelenti, hogy hangszerek. So first of all, the devotee whose name was Devadas, Először is a Devadas nevű bakta, he was a famous mridanga player. aki híres mridanga játékos volt. And he was sitting near to Narottam Das, És Narottam Das Thakurhoz közelült. and Devadas began to play the mridanga. Elkezdett mridangázni. No one was singing yet. Még senki nem énekelt. And then all the different musical instruments began to make some sound. És akkor fokozatosan az összes hangszer elkezdett játszani. Because before we sing, we should let the instrument say something for itself. Mielőtt énekelni kezdünk, hagyni kell, hogy a hangszerek megszólaljanak. And then Narottam began to sing in a very slow, sweet way. És utána kezdett el Narottam nagyon And he taught us. és édesen énekelni. He taught us how to do kirtan. És megtanította nekünk, hogy hogyan kirtan. First he did kirtan of his guru. Először a lelki tanítómesterének. Then he did kirtan of the Vaishnavas. Utána a Vaisnaváknak. And then after doing kirtan of the Vaishnavas, then he glorified Nityananda Prabhu. És a Vaisnavák után az Úr Nityanandát. And then Sri Chaitanya Mahaprabhu. Majd Sri Chaitanya Mahaprabhu. And then at the end he began to sing Radha Krishna Pranamor Yugala Kishore, his own songs glorifying Radha and Krishna. És utána kezdett el Rádhát és Krishnát dicsőítő dalokat énekelni a legvégén. And the instruments seemed to be speaking on their own. És úgy tűnt, hogy a hangszerek maguktól megszólalnak. The instruments seemed like they were full of prema. Úgy tűnt, hogy tele vannak prémával.
And when Narottam began to sing, the other devotees very sweetly began to follow his kirtan, his singing. És amikor Narottam énekelni kezdett, akkor a többi bakta kezdtek követni. And their sweet voices charmed everybody there. És az édes hangjuk mindenkit ámulatba ejtett. Their minds became enchanted. Az elméjüket ez teljesen magába ragadta. And it said at that time that Narottam Das Thakur, he looked like the moon surrounded by the stars, all these musicians and devotees sitting around him. Narottam Das Thakur azt mondják, úgy nézett ki, mint a hold, akit körülvesznek a csillagok, a nagy zenészek és szentek. And they weren't just doing some musical performance. És nem csak egy ilyen zenei előadás volt ez. But Narahari Chakravarti Thakur says that while they were singing, they were all completely absorbed in thinking of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associates. Azt mondja Narahari Chakravarti Thakur, hogy amíg énekelte, elmerült az elméjük Sri Chaitanya Mahaprabhuban és a társaiban. And they were singing in such an expert way that the ragas and raginis, those are subordinate ragas, they seemed to take life. Olyan szakértő módon énekeltek, hogy a rágák és a ráginik csandant ajánlottam midangának és virágokat. They worshipped the mridanga, they worshipped the kartals. Imádták a midangát, imádták a kartalokat. And then they came and they embraced all the kirtaniyas, all the musicians. És akkor jöttek és minden zenészt, minden kirtaniyát megöleltek. And he gave garlands to Narottam Das Thakur and all of his associates. És Narottam Das Thakurnak és az összes társának virágfűzéreket adtak. And in exchange, Narottam and his associates, they bowed down to the devotees. They bowed down to the devotees. És viszonzásul Narottam Das Thakur és a társai leborultak a bakták előtt. Then Narottam began to sing a special kirtan, which revealed the inner emotional mood of Sri Chaitanya Mahaprabhu and how he was in the mood of Radharani. Akkor Narottam Das Thakur egy nagyon különleges kirtant kezdett énekelni, amely feltárta ezt a bensőséges hangulatát. He was singing with so much feeling. Mennyire Radharani hangulatában van. Annyira sok érzelemmel énekelt. All the other devotees, the singers started becoming emotional also. Hogy az összes többi énekes is nagyon érzelmessé vált. And the devotees who were listening to the kirtan, their ecstasy increased so much. És akik hallgatták ezt a kirtant, azoknak az extázisa nagyon-nagyon növekedett. When Janavamata, the wife of Lord Nityananda, heard this song glorifying the pastimes of Mahaprabhu, she began to cry. Amikor Janavamata, Nityananda Prabhu hitvesen hallotta ezeket a dalokat, amelyek Chaitanya Mahaprabhut dicsőítették, akkor sírva fakadt. And Achyutananda and Srinidhi and all the senior devotees who were present there, who were associates of Mahaprabhu, they also began to cry. Achyutananda, Srinidhi és az összes többi idős bakta, aki ott volt, mindannyian sírva fakadt. And the devotees, the villagers who were present there, they were saying, we've never heard of kirtan like this before. A falubeliek, az ottaniak pedig mondták, hogy sohasem hallottunk még ilyen kirtan. Narottam, he's bringing out the inner feeling of each song. Narottam az összes dalból kihozza ezt a benső jelentést és érzést. Another person said, the way he's singing, it's evoking the emotions that Mahaprabhu had when he was doing kirtan. Valaki más meg azt mondta, hogy ahogy énekel, az azokat az érzéseket kelti, mint amikor Chaitanya Mahaprabhu énekelt. Then suddenly flowers started falling down from the sky. The demigods were showering flowers in that kirtan.
És akkor hirtelen virágeső kezdett hullani az égből, a félistenek szóltak. And Narad Muni and Lord Shiva and different demigods, they came to hear that kirtan. És megjelent Narada Muni, az Úr Shiva és különböző más emelkedett személyek, hogy hallják ezt a kirtant. And even all the birds and animals, the deer, different creatures from the forest, they all came to the edge of that kirtan and they were completely charmed and mesmerized. A madarak, az őzek, az erdő állatai minden jöttek, hogy hallják ezt a kirtant, teljesen elbűvölte ez őket. And little by little, as that ocean of kirtan overflowed its banks, és apránként, ahogy ez a kirtan kilépett a medréből, all the people there in that Sankirtan pavilion, they forgot their own existence and they were just bathed in their tears. Az összes ott levő teljesen megfeledkezett magáról és a saját könnyében fürdött. They weren't the only ones listening to that kirtan. És nem ők voltak az egyetlenek, akik hallgatták ezt a kirtant. But Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associates were also hearing that. Sri Chaitanya Mahaprabhu és az ő társaik is hallották ezt. And Sri Chaitanya Mahaprabhu decided, I should manifest myself there. És Sri Chaitanya Mahaprabhu úgy döntött, hogy meg kellene ott nyilvánulnom. So suddenly the devotees, they saw Sri Chaitanya Mahaprabhu, Lord Nityananda, hirtelen a bakták meglátták Sri Chaitanya Mahaprabhut és az Úr Nityanandát. Advaita Gadadhar, Srivas. They saw Chandrasekhar Acharya, they saw Haridas Thakur. Az összes ilyen személy megjelent ott. They saw all the associates of Mahaprabhu doing kirtan and dancing in ecstasy. Mahaprabhu összes társa ott volt és kirtanozott és extázisban táncolt. Lord Nityananda was leaping up in the air, and when he would land on the ground, it seemed like the whole world would shake. Az Úr Nityananda felugrott a levegőbe, és amikor földre érkezett, akkor úgy tűnt, hogy az egész föld beleremeg. Gadadhar Pandit was dancing ecstatically with Srivas Thakur. Gadadhar Pandit extázisban táncolt Srivas Thakurral. And all the people, they could see there, Murari Gupta, Vikeshwar Pandit, and so many great devotees, Ramananda Roy, Sarvabhauma Bhattacharya, Swarup Damodar Goswami. They saw all these devotees. Látták az összes baktát, Mahaprabhu társai. And Chutananda, seeing his father, he jumped up and he started dancing. Chutananda, amikor meglátta az édesapját, akkor felugrott és táncolni kezdett. Tears of joy were coming from his eyes. Örömkönnyek folytak a szeméből. All the devotees, everyone began dancing. És mindenki táncra feldült. And even the demigods and the Gandharvas, they came and started dancing. A félistenek és a gandharvák is csatlakoztak a táncokhoz. And then Sri Chaitanya Mahaprabhu, he embraced Narottam. És akkor Sri Chaitanya Mahaprabhu átölelte Narottamot. And he whispered something in his ear. És valamit a fülébe sugott. Narahari Chakravarti doesn't say what he whispered. It was a secret. Nem mondja meg, hogy mit sugott a fülébe. And then suddenly, Mahaprabhu and his companions, associates, they disappeared. És aztán hirtelen eltűnt Mahaprabhu és a társai. And then the kirtan completely changed. És akkor teljesen megváltozott a kirtan. Suddenly all the devotees, the mood all of a sudden was full of despair and sadness. Hirtelen a hangulat tele volt kétségbeeséssel, szomorúsággal. And they began to sing. Keha kahe kota gela Prabhu Gora Chandra. Keha kahe kota Sri Advaita Nityananda. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Keha kahe kota Sri Pandita Gadadhar. Keha kahe kota Haridasa Vakreshwar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Ram Ram. Keha kahe kota gela Shivas Murari. Keha kahe kota Shri Mukunda Narahari. Hare Krishna, Keha kahe kota Gaudidasa Gadadhar. Keha kahe kota Sikerült Damodar. Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Keha kahe gana saha, Prabhu dekha diya. Ke hota gela bali kande bhume lotaiya. Hare Krishna, Hare Krishna. All the people there in that kirtan, they all began to cry and they all started rolling on the ground. And they were calling out, where is Chaitanya Mahaprabhu gone? Where's Nityananda? Where's Advaita? Where's Gadadhar? Where's Haridas? Vikeshwar, Srivas, Murari, Mukunda, Narahari, Gauridas, Gadadhar Das. Where's Swarup Damodar Goswami? Oh, when will we see all these devotees again? They all began to cry so much that the ground became muddy with their tears. And present in that assembly were many different wonderful devotees. But you'd be interested to know there were also some atheists there. They came there, this will be fun, let's go, we'll make fun of the devotees, you know. But when they saw this kirtan, the atheists also began to cry. We saw Chaitanya Mahaprabhu, he appeared here. Vrindavan Das Thakur, he describes in Chaitanya Bhagavat. Ajapiha Chaitanya e sabalila kore, Jakone jahari kore, Jistiyari kari bolo. Hare Krishna, Hare Krishna. He says that right now, even right here in this place, here in Gadagraja Prabhu's house in Budapest, Gaura Lila is going on right now, right here. These are persons who are Dristiyadikari, who are very fortunate. They can see those two brothers, Gaurnitai, dancing. And we hear this pastime from Bhakti Ratnakar, that in the kirtan of Narottam Das Thakur, Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associates appeared there. And in this kirtan of Sri Chaitanya Mahaprabhu, this is the place really where art and bhakti meet. És ez az a hely, Chaitanya Mahaprabhu kirtanja, ahol a zene és a művészet és a bhakti találkozik. The real purpose of art is for bhakti. A művészet valódi célja a bhakti. And bhakti also, és a bhakti is legyen tele művészettel. It should be full of inspiration. Legyen tele inspirációval. It should be original. Legyen eredeti. It should move the heart. Érintse meg a szívet. And so we see this in the movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So this is a little something about art, music, ragas, and bhakti. But the ultimate expression of creativity is going to be in our bhakti, in our devotion. De a kreativitásnak a végső kifejezése az az odadásunkban nyilvánul meg. And that may manifest in the musical instruments that we play in kirtan. Ez megnyilvánulhat a hangszerekben, amiket játszunk a kirtan során. In the sensitive way that we do our kirtan. És abban az érzékeny technikában, ahogy it's not some crude bashing of instruments. Nem csak ütlegeljük a dobokat. But it should be done in a very, very sensitive way. Hanem érzékeny módon. A way which evokes emotion. Olyan módon játszunk rajtuk, hogy Similarly, ezek
érzelmeket hoznak ki az emberek. Our paintings should be like that. A festmények is ilyenek legyenek. Our cooking should be like that. A főzésünk ilyen legyen. That cooking is a great art. A főzés nagyon nagy művészet. Our dancing should be like that. A tánc is ilyen legyen. As we mentioned in the beginning, one of the names of Radharani is Kalavati. She's the greatest artist. Ahogy említettük az elején, Radharaninak az egyik neve Kalavati, ő a legnagyobb művész. And she excels in all the different arts. Az összes művészetben. Music and dancing and painting and cooking. A zenében, a táncban, a festészetben, a főzésben. And if we can manage, if we can make our bhakti, if we can fill our bhakti full of art, if we can fill our art full of bhakti, hogyha fel tudjuk tölteni a bhaktinkat művészettel és a művészetünket bhaktival, if these two can meet in our lives, hogyha ez a kettő találkozik az életünkben, we become very, very powerful. Az nagyon-nagyon erőteljes. And we'll feel so much satisfaction in our heart és nagyon nagy elégedettséget okoz as individuals. Mint egyéneknek. And it'll also be very, very powerful for our preaching. És a prédikálásunkban is nagyon erőteljes. There's a book Vyasaki Prabhu wrote, what is it, Radha Damodar Vilas. Vyasaki Prabhu írta a Radha Damodar Vilas című könyvet. He was a musician. És ő zenész. And he described how our Hare Krishna movement began in the West, in America. És leírta a Hare Krishna mozgalom kezdetét Amerikában. Most of the devotees came from what was called the traveling road show. A legtöbb bakta abból az úgynevezett utazó műsorból jött. Who came together and made this amazing kind of road show, drama. Ilyen úti drámát. A musical drama, which was a story about how someone became a Hare Krishna devotee. És arról szólt ez a zenés dráma, az darab, hogy hogyan lett valaki krisnás. And Vishnujan Maharaj and other devotees were traveling and they were doing kirtan with Estaraj and Veena and so many wonderful instruments. Vishnujan Maharaj és a többi bakta kirtanoztak Estarajjal és Vinával és egy csomó csodálatos hangszerrel. And you can see in the early Back to Godhead magazines there's so much poetry. És lehet látni, hogy a korai Vissza Istenhez magazinokban nagyon sok költemény van. This is the basis of our movement. Ez volt az alapja a mozgalmunknak. Vyasaki Prabhu writes that at a certain point someone figured out that, wait a minute, we should institutionalize this to some extent and then it'll become more efficient. És Vyasaki Prabhu a könyvében írja, hogy eljutottak egy bizonyos pontig, ahol úgy gondolták bizonyos személyek, hogy hogyha ezt intézményesítjük, akkor hatékonyabb lesz a prédikálás. And there became more of a shift toward management and money and business like that in the society. És akkor volt egy ilyen fejezet, amikor ugye a mozgalmunk ment egy másik fázisba, inkább a menedzsment és a pénz és az üzlet irányába. Societies go, they're like ocean waves, they come and they move in different ways. A közösségek olyanok, mint az óceán hullámai, ide-oda mozognak. Sometimes our society becomes a little more institutionalized and a little more mechanical. A közösségünk néha intézményesebbé, mechanikusabbá válik. And other times we'll see it becomes more artistic. Máskor művészibbé. Ultimately, if we keep bhakti in the center of everything, de ha mindennek a középpontjában a bhaktit tartjuk, if we keep Krishna in the center of everything, ha mindennek a középpontjában Krishnát tartjuk, then things will always become spontaneous. Akkor a dolgok mindig spontánná válnak. And there will always be art, music, ragas present. És mindig ott lesznek a művészetek, a rágák, a zene. It's the very inherent nature of bhakti that it evokes these things. Ez a bhaktiban rejlő természet, hogy ezeket a dolgokat kihívja. And we need management, we need organization. És szükség van a szervezésre, szükség van a menedzsmentre. But just as we mentioned in the beginning, the great kings in the history of the world, many of them used to support the arts. De ahogy korábban említettük, a világ történelmében a nagy királyok sokszor támogatták a művészeteket. So Prabhupada also taught the managers in our society that you should be servants who are serving the devotees and the artists. Prabhupada úgy gondolkodott a mi közösségünkről is, hogy a menedzserek szolgálják a baktákat, szolgálják a művészeket. It's important.
So we'll stop there. Any comments? Anybody? What we'd like to do